Le train de luxe glissait doucement à travers les champs d'ors de tournesols et les collines vallonnées de la Provence. Le murmure apaisant des roues caressant les rails résonnait comme une mélodie lointaine. Henry Beaumont, magnate de l'hôtellerie âgé de 40 ans, était assis dans le sweep, la place somptueuse du train. Une coupe de vin rouge à la main. Il porte un costume bleu cobalt impeccable. Mais derrière cette facade d'élégance se cachait un homme profondément marqué par la douleur. Depuis septants, une ombre planait sur lui. La perte de ses femmes Alice était une blessure encore béante, envaidie qu'aucune richesse et aucun succès n'y pouvait combler. Il portait à some point une montre ancienne, un cadeau de lys, gravé au dos. On pouvait lire, pour toujours, dans chaque bâtiment. Si souvenir l'accompagnait comme une réminiscence constante des jours heureux qu'il avait partagés. AUJOURDHUI aussi lointains que les cimes en aiguilles des Alpes qu'il apercevait à l'horizon. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Henry cligna des yeux, revenant à la réalité, et murmura d'une voix lasse. Entrés. La porte s'ouvrit. Il savait que c'était un employé du train, apportant son repas. Sans se retourner, il resta plongé dans ses souvenirs. Mais quelque chose dans l'air changea. Un parfum subtle et envoûtant envahit la pièce. Un mélange de jasmine, de cedar, et un toucher d'ambre. C'était le parfum de lys. Un an glacial parcourt son équine. Henry se tourna lentement et son souffle se coupa. Devant lui se tenait une femme d'environ 30 ans. Ses traits, son allure, même la façon dont elle se tenait. Tout en elle évoquait Alice. Henry laissa tomber ses coupes sur la table. Ses yeux se carquilleront, emplis d'incrédulité. La jeune femme, apparemment troublée par la réaction de Henry, conserva un air professionnel. Monsieur Beaumont, votre dîner est servi, dit-elle poliment. Henry, incapable de détourner son regard, balbutia. Alice, c'est toi? La femme franqua légèrement les sourcils, visiblement confuse, et répondit doucement. Je suis désolé, monsieur. Vous devez faire erreur. Je m'appelle Ramona Evans. Je suis à votre service. Henry était fige, de chair entre espoir et incrédulité. Le nom de Ramona n'y signifiait rien pour lui, mais son cœur refusait de croire que cette ressemblance n'était qu'une simple coïncidence. L'ambiance dans la pièce était devenue électrique. Ramona, mal à l'aise, fit un pas en arrière. Monsieur Beaumont, je crains de vous déranger. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, faites-le-moi savoir. Elle s'excusa poliment et sortit, laissant Henry seul avec ses pensées tourmentées. Alors que la porte se refermait, une idée germa en lui, irrésistible et pressante. Si parfum, si regard, si n'était pas une illusion. Il devait découvrir qui était réellement Ramona. Cette rencontre inattendue vous intrigue-t-elle autant que Henry? Partagez vos pensées dans les commentaires et dites-nous si vous croyez coïncidences ou au destin. Les paysages défilaient rapidement à travers la fenêtre, mais Henry Beaumont n'y les voyait pas. Assis dans le silence de ses luxueux suites, il fixait la vide encore sous le choc. Cette femme, Ramona Evans, comment une telle ressemblance était-elle possible? Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tentait de calmer l'agitation dans son esprit. Ramona, cependant, poursuivait sa routine dans le train, tentant de chasser le train de rencontre avec cet homme trouble. Elle avait croisé des passages singuliers auparavant, mais il y avait quelque chose chez Henry qui l'avait déconcerté. Pas la profondeur de son regard, comme si cherchait désespérément une réponse qu'elle seule pouvait lui offrir. Pourtant, elle n'y savait rien de lui, tout comme elle ignorait tout de ses propres origines. Plus tard, Henry décida qu'il n'y pouvait pas rester dans cette incertitude. Il devait revoir cette femme. Si était fou, autant le confirmer. Il quitta sa suite et se dirigeait vers le wagon restaurant, où les employés servaient les autres passagers.
Ses par resonate legement dans les couleurs décors avec élégance, mais son esprit était en ébullition. Lorsqu'il entre dans le wagon restaurant, son regard le trouva immédiatement. Ramona était debout près d'une table, versant du vin pour un groupe de passagers qui discutaient joyeusement. Au lieu de tous, elle n'était qu'une serveuse parmi d'autres, mais pour Henry, elle était un spectre du passé. Ramona, sentant son regard intense, leva les yeux et leurs regards se croiseront. Elle hésita une mid-fraction de seconde avant de reprendre son rôle professionnel. Un sourire poli sur les lèvres. Après avoir terminé avec les passagers, elle s'approcha de lui. Souhaitez-vous une table, Monsieur Beaumont? Demanda-t-elle d'un ton respectueux mais légèrement nerveux. Oui, s'il vous plaît, répondit-il d'une voix plus basse qu'il n'y l'aurait voulu. Ramona le conduisit à une table près de la fenêtre, où elle lui tendit un menu. Henry prit le menu machinalement, mais ses pensées étaient ailleurs. Pendant un moment, un silence étrange plana entre eux, comme si les mots se refusaient à venir. Enfin, Henry brisa le silence. Ramona, commença-t-il, je ne peux pas ignorer à quel point vous ressemblez à quelqu'un qui a été important pour moi. Ramona, priso de pour vous, franca légèrement les sourcils. Je suis désolé, monsieur, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Henry posa le menu sur la table et se pencha légèrement en avant. Ma femme, elle est décédée il y a 7 ans. Vous lui ressemblez tellement, pas seulement physiquement, mais dans vos gestes, dans votre voix, même votre parfum. C'est comme si elle se tenait là, devant moi. Ramona l'observa en silence, son visage trahissant une confusion mêlée de malaise. Elle chercha ses mots avant de répondre doucement. Je suis désolé pour votre perte, monsieur, mais je vous assure que ce n'est qu'une coïncidence. Je n'ai jamais connu quelqu'un du nom d'Elise. Je n'ai pas de famille. J'ai grandi dans un orphelinat. Les paroles de Ramona se battirent sur Henry comme une vague. Un orphelinat? L'idée germa instantanément dans son esprit. Si elle n'y connaissait pas ses familles, pouvait-il avoir en ligne une connexion qu'il n'avait jamais envisagée auparavant? Mais comment? Pourquoi? Henry sentit une étrange urgence monter en lui. Il devait en savoir plus. Ramona, pardonnez mon insistance, mais accepteriez-vous que nous parlions plus tard? Je voudrais mieux vous connaître, si cela ne vous dérange pas. Ramona hésita. L'intensité de Henry l'intimidait, mais quelque chose dans son regard sincère la persuada qu'il n'y cherchait pas à l'ignorer. Finalement, elle hocha lentement la tête. Très bien, Monsieur Beaumont. Je peux vous rejoindre après mon service. Henry lui adressa un sourire léger, rempli d'incertitude mais aussi d'espoir. Il avait l'impression d'avoir franchi une étape importante. Cette conversation pourrait être le début de réponses qu'il cherchait désespérément depuis si longtemps. Cette nuit-là, alors que le train traversait des vallées plongées dans l'obscurité, Ramona s'approcha de la table où Henry l'attendait. Le wagon restaurant, presque vide, offrait une intimate rare. Henry se leva à son arrivée, s'assit cherchant des réponses dans ceux de Ramona. Elle semblait calme, mais la tension dans l'air était palpable. Merci d'avoir accepté de me parler, commença Henry, à sa voix plus douce qu'auparavant. Je sais que tout cela doit vous sembler étrange, mais je ne peux pas l'ignorer. La ressemblance entre vous et Elise est troublante. Ramona s'assit face à lui, ses mains posées sur la table. Elle le regarda avec prudence, mais aussi avec une certaine curiosité. Je ne sais pas quoi vous dire, Monsieur Beaumont. Ma vie est assez simple. Je suis né à Rouen. Ma mère est décédée après ma naissance, et je n'ai jamais connu mon père. J'ai grandi dans un orphelinat, puis j'ai travaillé ici à là avant de rejoindre ce train. Henry écoutait attentivement. Chaque mot de Ramona s'ajoutant aux pieces d'un puzzle qu'il n'y comprenait pas encore. L'histoire de Ramona avait en lui des échos douloureux de son propre passé avec Elise. Avez-vous déjà essayé de retrouver votre famille? Demanda-t-il,
Sun Tong imprint dun sin care curioside. Ramona Sakua la tit. Oui, maison ni evade reen. Pas de dossiers clairs. Aucun information utile. Ça take comme si ma vie avant le felonat n'avait jamais existe. Henry reflected an instant. Son esprit travaillant rapidement. Si Ramona n'y connaissait rien de son passe. Et si Elise avait été adoptée. Pourrait-elle y avoir une connexion qu'il ignorait tous les deux? Avez-vous déjà un visage que vous pourriez avoir une sur? Demanda-t-il prudemment. Ramona le regarda, surprised par la question inattendue. Un sur? Non, je n'y ai jamais pensé. Pourquoi me demandez-vous cela? Henry prit une profonde inspiration avant de répondre. Parce que ma femme Elise est également adoptée. Elle n'y connaissait pas sa famille biologique, et en vous voyant. J'ai ni pas m'empêcher de penser qu'il pourrait avoir un lien entre vous. Ramona resta silencieuse, absorbant ses paroles. L'idée d'avoir une sœur, et que cette sœur puisse être Elise, était difficile à concevoir. Mais la ressemblance était indéniable. Cela pourrait être vrai. Alors que le train continuait son voyage, Ramona et Henry échangèrent des fragments de leurs histoires, shocking tentant de comprendre ce que cette rencontre signifiait. Peut-être que le destin les avait réunis pour une raison qu'ils ne comprenaient pas encore. En repensant à leurs échanges, pensez-vous que cette rencontre est le fruit du hasard ou un signe du destin? Partagez vos impressions, et dites-nous si vous avez déjà vécu quelque chose d'aussi mystérieux. L'ennui était tombé, enveloppant le train dans une obscurité tranquille, alors qu'il glissait à travers la campagne francaise. Henry, de retour dans ses suites, n'y parvenait pas à trouver le sommeil. Les paroles de Ramona résonnaient encore dans son esprit. Je n'y sais rien de ma famille. Ces mots simples mais lourds de sens avaient en lui une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il s'éleva et fit quelque pas jusqu'à la fenêtre, regardant les étoiles scintillant faiblement au-dessus de champs. Est-il possible qu'une connexion entre Elise et Ramona existe réellement? Les pieces de ces mystères s'assemblaient lentement, mais il lui manquait des éléments cruciaux pour obtenir une réponse définitive. Il se dirigeait vers son bureau, prit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait bien. Bernard, dit-il d'une voix grave mais déterminée, j'ai besoin de temps et trouvez-tu ce que de poser une femme nommée Ramona Evans? Elle a grandi dans un orphelinat à Rouen. Je veux savoir si elle a une famille biologique. Et surtout si elle pourrait allier à Alice son interlocuteur. Un enquêteur privé qui avait déjà travaillé pour lui dans le passé accepta sans poser de questions. Henry savait qu'il pouvait compter sur lui pour déterrer la vérité, quelle qu'elle soit. Pendant ce temps, dans un autre wagon du train, Ramona était assise sur son lit étroit, le regard fixe sur le plafond. La conversation avec Henry l'avait troublé plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ces questions avaient en elle une curiosité qu'elle avait longtemps enterrée. Tout assez vrai, elle avait accepté son sort, ni pas connaître ses origines, ni pas avoir de réponses. Mais maintenant, une petite étincelle d'espoir s'était allumée. Et si elle n'avait jamais été aussi seule qu'elle avait cru? Le matin suivant, Henry se réveilla avec une nouvelle énergie. Il savait que les réponses viendraient, mais en attendant, il devait rester près de Ramona. Lorsqu'il entra dans le wagon-restaurant pour le petit déjeuner, il la vit immédiatement. Elle était en train de servir un café à une table voisine. Leur regard se croisa brièvement, et Henry sentit son cœur s'accélérer. Ramona hésita un instant, puis s'approcha de lui avec une légère nervosité. Bonjour, Monsieur Beaumont, avez-vous bien dormi? Demanda-t-elle, son ton poli mais légèrement incertain. Henry hocha la tête. Pas vraiment, répondit-il honnêtement. Trop de questions en tête. Ramona esquissa un sourire timide. Je peux comprendre. Je suppose que la vie a parfois de questions que de réponses. Ces mots simples toucheront quelque chose en Henry. Il la regarda avec intensité, comme si cherchait à percer le mystère qu'elle représentait. Ramona,
Jimmy demande si vous accepteriez de donner avec moi ce soir. Je pense que nous avons encore beaucoup à discuter. Ramona le regarda, un peu surprise, mais finit par acquiescer. Ters bien, mon service. Je viendrai vous rejoindre. Tout au long de la journée, Henry sentit son impatience grandir. Il passait en revue les souvenirs de sa vie avec Alice. Se demandant comment tout cela pouvait être là. À plusieurs reprises, il consulta son téléphone, espérant une réponse de son inquiétude. Si n'est qu'une fin d'après-midi qu'il reçut un message. Je suis sur une piste. Cela pourrait prendre quelques jours, mais les premiers indices sont intéressants. Cela lui donna un nouvel élan. Lorsque le soir arriva, Ramona rejoignit Henry dans le wagon restaurant. Le train avait ralenti, traversant une région montagneuse. Et les paysages nocturnes ajoutaient eu touché de mystère à l'atmosphère. Henry avait choisi une table dans un coin isolé, offrant une certaine. Il se leva sans arriver, lui adressant un sourire chaleureux. Merci d'être venu, dit-il alors qu'elle s'asseyait en face de lui. Je dois admettre que vous avez piqué ma curiosité, répondit-elle. Henry prit une gorgée de vin avant de commencer. Ramona, je sais que cela peut sembler étrange, mais je crois que nos vies sont connectées, d'une manière que nous n'y comprenons pas encore. Vous m'avez dit que vous n'y connaissiez pas votre famille. Eh bien, ma femme Alice est également adoptée. Elle n'y connaissait pas ses parents biologiques. Et en vous voyant, je n'y peux m'empêcher de penser qu'il y a un lien entre vous deux. Ramona le regarda, et sa confusion visible sur son visage. Vous pensez que nous pourrions être liés? Henry hocha la tête. C'est une possibilité. Peut-être que vous êtes sourds. Peut-être mean des jumelles. Les mots semblent flotter dans l'air. Lords de signification. Ramona sentit son corps s'emballer. Une soeur? L'idée lui semblait à la fois absurde et fascinante. Elle avait toujours cru être seule, mais si Henry avait raison, cela changerait tout. Je ne sais pas quoi penser, avoua-t-elle finalement. Toute ma vie, j'accepte de ne pas avoir de réponses. Maintenant, vous me dites qu'il pourrait y avoir une explication. Je ne sais pas si je suis prêt à entendre ce que cela pourrait être. Henry posa doucement sa main sur la table, un geste apaisant. Je comprends. Mais quoi qu'il arrive, sachez que je suis là pour vous aider. Vous n'avez pas à affronter cela seul. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Ramona sentit un étrange sentiment de sécurité en sa présence. Peut-être que ce mystère, aussi terrifiant soit, valait la peine d'être exploré. Êtes-vous? Que feriez-vous à la place de Ramona? Accepteriez-vous de découvrir une hiver qui pourrait bouleverser toute votre vie? Partagez vos réflexions sur cette incroyable rencontre. Le train poursuivait sa route travers les montagnes. Les paysages devenant plus escarpes et mystérieux. La conversation de la veille avec les Ramona et Henry dans une étrange attente. Chacun d'eux se demandait si que l'avenir révélerait. Tandis que Henry se préparait mentalement à affronter les découvertes potentielles. Ramona essayait de contenir un mélange de peur et d'espoir. Après son service, Ramona retourna dans sa cabine pour se reposer un moment, mais son rapide fut de courte durée. Un coup sec à la porte la fit sursauter. Elle se leva avec prudence et ouvrit légèrement, juste assez pour voir qui se trouvait de l'autre côté. Son cœur se serra en voyant Luc, son ex-mari, débat dans le couloir. Ramona, dit-il d'une voix rauque, te penses pouvoir m'échapper? Le temps de sa voix était suffisant pour revivre des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Ramona sentit la panique monter. Que fait ici Luc? Murmura-t-elle. Il força la porte pour entrer. Son regard dur plongeant dans la scène. Je t'ai cherché, répondit-il sèchement. Tu ne peux pas fuir pour toujours. Tu es à moi, Ramona. Tu l'as toujours été. Ramona recula instinctivement, ses mains tremblantes. Elle savait que tenter de raisonner avec Luc était inutile, mais quelque chose en elle avait changé.
Elle n'était plus la femme effrayée qu'il contrôlait autrefois. Elle inspire profondément, cherchant à garder son calme. Tenez aucun droit sur ma vie, Luc, répondit-elle avec une fermeté qu'elle ne se souvenait pas avoir possédée. Luc s'avança menaçant, mais avant qu'il n'y puisse répondre, un bruit de pas résonna dans le couloir. Henry apparut à l'entrée, son visage marqué par une effroyable détermination. Ramona, tout va bien? Demanda-t-il, d'une voix calme mais autoritaire. Luc se tourna vers Henry. C'est you plisses d'agacement. Êtes-vous? Qui êtes-vous? Si n'est pas une affaire qui vous concerne, monsieur. Henry n'y bougea pas, soutenant le regard de Luc sans ciller. Je suis quelqu'un qui ne restera pas là, à regarder un homme intimider une femme. Je vous conseille de partir immédiatement. Le silence dans la pièce était lourd, mais Luc recula légèrement, comprenant qu'il n'avait pas l'avantage. Il lança un dernier regard à Ramona. Si n'est pas fini, murmura-t-il avant de quitter la cabine. Henry attendit qu'il disparaisse avant de refermer la porte et se tourna vers Ramona. Elle semblait secouée, mais il pouvait voir qu'elle tentait de reprendre le contrôle. Merci, dit-elle d'une voix faible, les baisses. Henry s'approcha doucement, veilant à n'y pas envahir son espace. Qui était cet homme? Demanda-t-il. Ramona prit un moment avant de répondre. Mon ex-mari. Il n'a jamais accepté notre séparation. Henry sentit une vague de colère monter en lui, mais il se concentra sur Ramona. Tenez plus à affronter que seul. Si jamais il revient, je serai là. Ramona leva les yeux vers lui, touchée par sa sincérité. Pendant des années, elle avait vécu avec la peur constante de Luc, mais si soir, pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir. Plus tard, alors que Ramona se retirait pour l'ennui, Henry, de retour dans sa cabine, réfléchissait à ce qui venait de se passer. Si était homme, Luc, représentait clairement une image pour Ramona. Mais Henry se demandait aussi si Luc pourrait être un obstacle à leurs découvertes. Était-il possible que, si cet homme sache quelque chose sur le passé de Ramona? Les questions se multipliaient dans son esprit. Le lendemain matin, le train s'arrêta brièvement dans une petite gare pittoresque pour permettre aux passagers de se dégager les jambes. Henry et Ramona décidèrent de marcher ensemble, cherchant un moment de répéter après les événements de la veille. L'air frais et le chant des oiseaux semblaient apaiser leurs esprits. Je suis désolé que tu aies d'assister à ça, dit Ramona, brisant le silence. Henry secoua la tête. Tu m'as pas à t'excuser, si n'est pas de faute. Ils marchèrent un moment en silence avant qu'il n'y reprenne. Ramona, je sais que je vais te dire peut sembler étrange, mais je crois que ce voyage n'est pas qu'une simple coïncidence. J'ai l'impression que nous sommes censés découvrir quelque chose ensemble. Ramona le regarda, ses yeux trahissant une hésitation mêlée d'espoir. Tu crois vraiment que nos vies sont connectées? Henry hocha la tête. Je le crois, et je ferai tout pour comprendre pourquoi. Alors qu'il récognait le train, Ramona sentit pour la première fois un étrange mélange de soulagement et de détermination. Elle n'était plus seule, et même si le chemin à parcourir semblait encore long et incertain, elle savait qu'elle pouvait compter sur Henry pour l'accompagner. Êtes-vous? Pensez-vous que certains événements de la vie sont prédestinés? Avez-vous déjà ressenti que des rencontres fortuites pouvaient cacher un sens plus profond? Partagez votre point de vue et vos expériences. Le train serpentait à travers des vallées, bénies par une lumière matinale douce, offrant un contraste paisible avec l'agitation intérieure de Henry et Ramona. La rencontre avec Luc lavait les des traces. Henry, assis dans sa cabine, observait les paysages défilant sans réellement les voir. Son téléphone vibra soudainement sur la table. C'était un message de Bernard, son inquiétude prive. Je trouve quelque chose d'intéressant. Je t'appelle dans une heure. Henry sentit une bouffée d'anticipation. Depuis qu'il avait rencontré Ramona, il avait ressenti une connexion inexplicable.
unmelling d'inquietude et de certitude qu'il partageait en ligne profonde avec Elise. Mais il savait que tout n'y pouvait pas reposer sur des impressions. Il fallait des preuves. Ramona, de son quitte, tentait de se concentrer sur son service, mais son esprit n'y cessait de revenir à Henry et de ses paroles. Vous pourriez être lié ma femme, ses mots tournant en boucle dans Était. Elle n'avait jamais connu de famille, et elle s'était résignée à cette solitude. Pourtant, l'idée d'une sœur, d'une ligne qu'elle n'avait jamais envisagée, faisait vibrer une corde sensible en elle. Plus tard, alors qu'elle surveillait les passages du wagon restaurant, Henry entra et s'installa discrètement à une table dans le coin. Leur regard se croisa brièvement, et Ramona, après avoir terminé son travail, s'approcha. Bonjour, Monsieur Beaumont, dit-elle avec un sourire réserve. Comment se passe votre matinée? Henry lui adressa un sourire sincère. Elle est prometteuse. Grâce à toi. Mais je crois que nous avons encore beaucoup à discuter. Ramona cessa ses demandes. Son attitude était toujours prudente, mais il y avait maintenant une curiosité plus marquée dans son regard. Avant qu'il n'y puisse parler, son téléphone vibra de nouveau. C'était Bernard. Excuse-moi une seconde, murmura Henry en s'éloignant légèrement pour répondre. Ramona observa son expression changer subtilement à mesure qu'il écoutait son interlocuteur. Il franqua les sourcils, hocha la tête, et murmura des réponses braves. Lorsqu'il revint à la table, son regard était chargé de gravité et d'excitation. Ramona, il y a quelque chose que tu dois savoir, dit-il doucement. Elle redressa légèrement les épaules, son cœur battant plus vite. Qu'est-ce que c'est? Henry inspira profondément. Mon inquiétude a découvert que toi et Elise étiez nés à Rouen, dans le même hôpital, le même jour. Ramona resta bouche bée. Ces informations simples, mais significatives, frapperont son esprit comme une déferlante. Tu es en train de me dire que nous pourrions être jumeaux? Henry hocha lentement la tête. C'est une possibilité, mais ce n'est que début. Bernard cherche encore des preuves plus solides, comme des dossiers médicaux ou des registres d'adoption. Ramona sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. La possibilité d'avoir une sœur jumelle, d'avoir une ligne aussi profonde, était à la fois excitante et terrifiante. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant les collines au loin, mais ses pensées étaient ailleurs. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle finalement. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais seul, et maintenant, qu'a changé tout. Henry posa une main réconfortante sur la table, mais resta silencieux, respectant son moment de réflexion. Il comprenait que cette révélation était un bouleversement majeur pour elle, et il ne voulait pas précipiter ses émotions. La conversation continua sur un ton plus léger. Henry partageait des anecdotes sur Elise, son rire, et ses façons de toujours voir le meilleur chez les autres. Ramona écoutait attentivement, absorbant chaque mot comme si elle cherchait à mieux comprendre. Cette femme qui pour avoir été une partie d'elle, dans les jours qui suivirent, les découvertes s'accumulèrent. Bernard envoya des extraits de documents confirmant que les deux bébés avaient été placés en adoption peu après leur naissance. Une erreur administrative avait apparemment séparé les jumeaux, chacun partant dans une direction différente. Elise avait trouvé une famille aimante, tandis que Ramona avait grandi dans un orphelinat. Pour Henry, ces informations renforçaient la vérité qu'il avait toujours pressentie. Mais il savait que pour Ramona, les réponses soulevaient autant de questions qu'elles n'en résolvaient. Pourquoi avaient-ils été séparés? Et que signifiait-il maintenant qu'Elise n'était plus là? Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Henry posa une question importante. Ramona, est-ce que tu veux continuer cette recherche? Nous pouvons aller plus loin, découvrir tout ce qu'il y a à savoir. Mais c'est ta décision. Ramona le regarda, ses yeux brillants d'émotions contradictoires. Elle savait que cette quote pouvait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière.
Oui, répondit l'enfant. Je veux savoir la vérité. Êtes-vous, que feriez-vous face à une révélation aussi bouleversante? Accepteriez-vous d'explorer votre passé, même si cela pouvait tout changer? Partagez vos réflexions et vos histoires dans les commentaires. Car parfois, le destin nous confronte à des vérités que nous ne pouvons ignorer. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres longues et dorées sur les montagnes qui défilaient par les fenêtres du train. Ramona, assise en face de Henry dans le wagon restaurant, fixait la table devant elle, ses pensées en chevêtries. Les découvertes récentes l'avaient plongé dans une introspection profonde. Une sort, Alice. Une partie d'elle n'avait jamais connue, mais qui semblait maintenant si proche et pourtant si inaccessible. Henry, de son côté, l'observait attentivement. Il comprenait que chaque mot, chaque révélation, portait un poids immense pour elle. Mais il voyait aussi une force silencieuse en Ramona, un désir de découvrir la vérité malgré la douleur qu'elle pourrait engendrer. Je sais que tout cela est beaucoup à dire, dit-il doucement, brisant le silence. Mais ce n'est pas à la faire seule. Nous pouvons avancer pas à pas, ensemble. Ramona releva les yeux vers lui. Une étincelle de gratitude mêlée d'incertitude dans son regard. Pourquoi fais-tu tout cela pour moi? Demanda-t-elle. Henry posa sa tasse de café et prit un instant pour formuler sa réponse. Parce que je crois que nous vais sans lise, Ramona. Pas seulement par Alice, mais par quelque chose de plus grand. Et parce que je sais si que c'est de chercher des réponses dans l'obscurité. Les mots de Henry résonnèrent profondément en elle. Pendant des années, Ramona avait déposé des questions sur son passé, de peur de n'y trouver que des portes closes. Mais la persistance de Henry lui montrait qu'il y avait pire place à découvrir, place à comprendre sur elle-même. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter des prochaines étapes. Henry proposa d'engager un expert en généalogie pour creuser davantage dans les archives et retrouver d'éventuels liens familiaux. Ramona, bien que toujours hésitante, accepta. Elle commençait à voir cette quote comme une opportunité non seulement de comprendre son passé, mais aussi de construire quelque chose de nouveau. Le lendemain matin, alors que le train s'arrêtait dans une gare amie pour une pause prolongée, Henry et Ramona décidèrent de descendre et de marcher en pas. La ville, pittoresque avec ses rues pavées et ses marches colores, offrait un contraste rafraîchissant avec l'atmosphère confinée du train. Ramona semblait plus détendue dans cet environnement. Pour la première fois depuis leur rencontre, Henry remarqua un léger sourire sur son visage. Tu sais, dit-elle en observant un étal de fleurs, je n'ai jamais imaginé que ma vie pourrait prendre une tournure comme celle-ci. Si train, toi, Alice. C'est comme si tout cela était orchestré pour quelque chose au-delà de ma compréhension. Henry hocha la tête, son regard suivant la scène. Je ressens la même chose. Comme si chaque décision, chaque chemin emprunté, nous avait conduit ici à ce moment précis. Ils s'arrêtèrent devant une petite boulangerie, l'odeur alacante du pain fraîchement sorti du four remplissant l'air. Henry acheta du croissants, qu'il dégustèrent en silence tout en marchant le long d'une rivière scintillante. Ce moment de calme partage semblait sceller une sorte de pacte tacite entre eux. Ils s'arrêtent jusqu'au bout, quoi qu'ils découvrent. De retour dans le train, Ramona s'assit près de la fenêtre, observant les paysages qui défilaient. Une étrange tranquillité s'installait en elle. Elle ne savait pas encore où cette quote la mènerait, mais elle sentait qu'elle n'était plus seule dans cette aventure. Elle avait Henry et ses kits, un homme qu'elle connaissait à peine, mais en qui elle avait déjà une confiance inexplicable. Henry, quant à lui, préparait discrètement les prochaines étapes. Il passa un appel à Bonnard pour accélérer les recherches et s'assurer que tout était en place pour approfondir leur enquête. Il savait que le chemin serait long et qu'il pourrait avoir des blessures anciennes pour Ramona, mais il était prêt à tout pour l'aider à retrouver ces morceaux manquants de son identité.
Si soil law, alorquil dinaant ensemble dans un ambiance plus détendu. Henry pose une question qui flotte dans son esprit depuis un moment. Ramona, si nous découvrons que toi et Alice étiez réellement sûrs, quasi que cela signifierait pour toi? Ramona réfléchit un instant avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. Je pense que cela me donnerait une nouvelle perspective sur ma vie. Pendant si longtemps, j'ai cru que je n'avais rien personne. Mais savoir qu'il y avait quelqu'un, quelque part, qui partageait une partie de moi, cela pourrait tout changer. Henry hocha la tête, impression par sa sincérité. Et toi, quasi que cela signifie pour toi? Demandait-il soudainement, retournant la question. Il marqua une pause, puis répondit honnêtement. Cela signifierait que même dans la perte, Alice continue d'être une partie de ma vie. Et que, peut-être, en aidant à reconnecter ses fils, je peux honorer ses mémoires d'une manière que je n'avais jamais envisagée. Leurs regards se croiseront, et dans ces moments silencieux, une compréhension mutuelle s'installe. Ce voyage était autant uniquement personnel pour Ramona que chemin de rédemption pour Henry. Et vous? Avez-vous déjà ressenti que certaines rencontres ou décisions dans vos vies étaient guidées par un but plus grand? Racontez-nous vos histoires et vos réflexions dans les commentaires. Car parfois, ce sont les coïncidences les plus inattendues qui révèlent les vérités les plus profondes. L'ennui tombait sur le train, enveloppant les wagons d'une obscurité paisible. Les lumières tamises du wagon-restaurant créant une ambiance chaleureuse, contrastant avec la tension qui montait en Ramona. Depuis leur promenade dans la petite ville, un sentiment de calme l'avait habité. Mais tout elle s'évanouit lorsqu'elle croisa à nouveau Luc dans le couloir. Il était appuyé contre une parole, ses bras croisés et son regard fixe sur elle. Ramona sentit une bouffée de panique, mais elle inspira profondément pour garder son sang-froid. Elle n'y voulait pas laisser cet homme, qui avait déjà volé tant d'années de sa vie, reprendre le contrôle. Tu n'y penses pas vraiment que j'allais été laisser tranquille, n'est-ce pas? Dit Luc d'une voix sarcastique, un sourire narquois aux lèvres. Ramona s'arrêta net, son regard plant dans la scène. Qu'est-ce que de vous, Luc? Murmura-t-elle, son ton ferme malgré la peur qui grandait en elle. C'est que je veux? Répliqua-t-il, en haussant les épaules. C'est toi, Ramona. Et je n'aime pas te voir traîner avec ce homme riche, comme si de idée au-dessus de moi. Avant qu'elle n'y puisse répondre, Luc s'avança d'un pas menaçant. Mais cette fois, Ramona n'y recula pas. Elle les fixa avec une détermination qu'elle ne se souvenait pas avoir possédée. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi, Luc, dit-elle d'une voix froide. Je ne te crains plus. Luc s'arrêta, surpris par son ton. Mais avant qu'il n'y puisse répondre, une voix grave résonna derrière lui. Je crois que Ramona est claire, dit Henry, qui se tenait au bas du couloir. Luc se retourna lentement, ses yeux se plissant de mépris. Et voilà le chevalier servant. Je me demandais quand vous alliez apparaître. Henry s'avança calmement, mais la tension dans son regard était palpable. Quittez ce train, Luc. Oh, je m'assurais que vous soyez accordé par la sécurité au prochain arrêt. Luc ricana, mais il semblait comprendre qu'il était en infériorité. Si n'est pas fini, dit-il en lançant un dernier regard à Ramona avant de s'éloigner. Henry attendait que Luc disparaisse avant de se tourner vers Ramona. Elle semblait secouée, mais il pouvait voir une étincelle de résolution dans ses yeux. Qu'aviez? Demanda-t-il doucement. Ramona hocha la tête, bien que ses mains tremblaient encore légèrement. Oui, mais je suis fatigué de vivre dans la peur, avoua-t-elle. Henry posa une main réconfortante sur son épaule. Tu n'as pas à affronter qu'à seul. Je suis là, et je ne le laisserai pas te faire du mal. Leurs regards se croiseront, et pour la première fois, Ramona sentit qu'elle pouvait enfin tourner la page de ce chapitre sombre de sa vie. Mais au fond d'elle, elle savait que,
Luc ni renoncerait pas si facilement. Le lendemain, Henry, inquiet de la présence persistante de Luc, informa le personnel du train. À l'heure suivante, des agents de sécurité montrant à bord, prêts à intervenir si nécessaire. Henry fit tout son possible pour rassurer Ramona, mais il pouvait sentir que la menace continuait de peser sur elle. Pendant ce temps, Bernard, l'enquêteur privé, contacta Henry avec de nouvelles informations. Les recherches avaient révélé des registres confirmant que Ramona et Alice étaient des jumelles séparées à la naissance. Bernard avait également trouvé des lettres échanges entre l'hôpital et une agence d'adoption, indiquant que la séparation avait été un malheureux concours de circonstances. Henry décida d'attendre un moment approprié pour partager ses découvertes avec Ramona. Il savait qu'elle avait besoin d'espace pour traiter les événements récents. Lorsqu'ils se retrouvèrent plus tard dans la journée pour une promenade sur la plateforme panoramique du train, Henry aborda le sujet avec délicatesse. Ramona, il voyait quelque chose que j'aimerais te montrer, dit-il en sortant une enveloppe de ses pochettes. Elle le regarda avec curiosité et appréhension. Henry ouvrit l'enveloppe et lui tendit une copie des registres que Bernard avait trouvés. Ramona lut les documents, ses mains tremblant légèrement alors que les mots s'imprimaient dans son esprit. C'est vrai, murmura-t-il, la voix cassée par l'émotion. Alice et moi étions jumelles. Henry hocha la tête, son regard rempli de compassion. Oui, et elle t'aurait adoré, j'en suis sûr. Ramona sentit une larme couler sur ses joues. Pendant des années, elle avait cru être seule au monde. Mais maintenant, elle savait qu'elle avait eu une sœur, quelqu'un qui partageait une mi-partie de son âme. Même si Alice n'était plus là, cette vérité changeait tout pour elle. Alors que le train continuait son voyage, Ramona et Henry restèrent sur la plateforme, regardant les montagnes s'effondrer dans l'horizon. Pour Ramona, c'était un moment de transformation. La peur que Luc représentait semblait se stopper face à la force qu'elle trouvait en elle-même et dans cette nouvelle connexion avec Alice. Et vous, comment réagiriez-vous si vous découvriez une vérité aussi bouleversante sur votre passé? Partagez vos pensées et expériences. Parfois, ce sont les vérités inattendues qui nous libèrent le plus. Le train roulait doucement vers sa prochaine destination, une petite ville nichée au cœur de la vallée provinciale. L'air était chargé de promesses, mais également de questions sans réponse. Ramona, assise face à Henry dans le wagon panoramique, observait les passages de filer. Les documents qu'il lui avait montrés tournaient encore dans son esprit. Chaque mot semblait résonner, révélant une vérité qu'elle peignait à similaire. Elle avait une sœur qui avait un vécu, et était partie bien avant qu'elle n'y puisse la connaître. Oh, en nous exactement? Demanda-t-elle, brisant le silence qui s'était installé entre eux. Henry lui adressa un sourire léger, mais chargé d'émotion. Chez Madame Durette, c'était la mère adoptive d'Alice. Je pense qu'elle pourra répondre à certaines de tes questions. Le nom d'Alice évoqué par Henry suscitait une curiosité profonde en Ramona. Cette femme, qu'elle n'avait jamais rencontrée, semblait déjà occuper une place dans son corps. L'idée de parler à quelqu'un qui l'avait connu et aimé la remplaçait d'une étrange combinaison de peur et d'espoir. À leur arrivée dans la petite gare, une voiture les attendait pour les conduire à la maison de Madame Durette. Le chemin serpentait à travers des vignobles et des champs de lavande, un paysage digne d'une carte postale. Ramona observa chaque détail, essayant de calmer son esprit avant la rencontre imminente. La maison de Madame Durette se dressait fermement au sommet d'une colline, entourée de jardins soigneusement entretenus. C'était une demeure ancienne, mais pleine de charme, qui dégageait une chaleur et une élégance discrète. Henry et Ramona sortirent de la voiture, et ils montrant ensemble les marches menant à la porte d'entrée. Une femme âgée, aux cheveux argentés, soigneusement coiffés, ouvrit la porte avec un sourire doux. Ses yeux pétillants,
Being tu legiment fatigues, refletant une sagas accumuli au fil des. Henry, mon cher, dit elle intendant les bras pour l'embrasser, thella fait si longtemps. Henry Louis rendit son étreinte avec affection. Merci de nous recevoir, Madame Durette. Elle se tourna ensuite vers Ramona. At une expression de surprise traversa son visage. Cessius se carquillerant légèrement alors qu'elle détaillait les traits de la jeune femme. Mon Dieu, murmura-t-elle. On dirait Elise. Ramona sentit using bulle ses former dans sa gorge. Elle n'avait pas besoin de mots pour comprendre l'émotion dans la voix de Madame Durette. Cette femme, qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant, voyait en elle quelque chose de familier. Quelque chose d'inattendu. Vous devez aider Ramona, dit Madame Durette en prenant doucement ses mains. En 13, nous avons beaucoup à discuter. Ils furent conduits dans un salon baigné de lumière, où des photos en noir et blanc de diverses époques ornaient les murs. Ramona remarqua immédiatement une image encadrée sur une table basse. Elise, ranante dans une robe d'aide, un sourire lumineux sur le visage. C'était l'un de ces malheurs durs, dit Madame Durette en suivant le regard de Ramona. Elle aimait tellement si indroit. Ramona s'assit, les yeux toujours rivés sur la photo. Henry et Madame Durette entamèrent une conversation sur Elise, partageant des souvenirs et des anecdotes. Ramona écoutait attentivement, absorbant chaque mot comme si elle rassemblait les fragments d'un puzzle. Elise avait une âme douce, continua Madame Durette. Elle avait cette faculté de toujours voir le meilleur chez les gens, mais elle portait une certaine tristesse. Elle disait souvent qu'elle sentait qu'il lui manquait quelque chose, ou quelqu'un. Ces paroles frappèrent Ramona profondément. Était si possible qu'Elise ait ressenti l'absence de leur ligne, même sans jamais savoir qu'elle avait une sœur? Henry, remarquant l'émotion de Ramona, haussa une main réconfortante sur son épaule. Tu lui ressembles tellement, dit-il doucement, pas seulement physiquement, mais dans ta manière de réfléchir, de chercher à comprendre les choses. Madame Durette se leva soudainement et quitta la pièce, revenant quelques instants plus tard avec une petite botte. Elle la posa sur la table devant Ramona. Ceci appartenait à Elise, expliqua-t-elle. Elle va garder ces objets les plus précieux. Je pense qu'elle était revient. Ramona ouvrit la botte avec précaution. À l'intérieur, elle trouva une collection de lettres, de petits souvenirs, et une chaîne en argent ornée d'un pendentif en forme de corps. En la tenant dans ses mains, elle sentit une vague d'émotion l'envahir. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Ne dis rien, répondit Madame Durette avec un sourire tendre. Prends temps pour découvrir critéis, et si que cela signifie pour toi. Elise aurait voulu que tu trouves la paix. En quittant la maison de Madame Durette, Ramona se sentait à la voix légère et accablée. L'expérience avait éveillé en elle une connexion profonde avec Elise. Une femme qu'elle n'avait jamais connue, mais qui semblait désormais être une partie intégrante de son identité. Alors qu'il remontait dans la voiture, Henry brisa le silence. Comment te sens-tu? Ramona prit un moment pour répondre, serrant le pendentif dans ses mains. Je me sens complète, d'une certaine manière, comme si une partie de moi que je ne savais pas chercher m'avait enfin trouvé. Et vous, avez-vous déjà découvert des souvenirs ou des objets d'une personne chère qui ont changé votre perspective? Partagez vos expériences et pensées dans les commentaires. Parfois, les objets les plus simples peuvent renfermer les plus grands mérites. Le train poursuivait son voyage, serpentant à travers des collines verdoyantes, baignées de lumière dorée. Ramona était assise près de la fenêtre, son regard perdu dans les paysages qui défilaient. Le pendentif trouve dans la botte d'Alice pendait autour de son cou. Sa surface argentée scintillant doucement sous les rayons du soleil. Elle le tenait entre ses doigts, comme si ce simple objet pouvait lui apporter des réponses aux questions qui tournaient en boucle dans son esprit. Henry,
instel and face del, respectates in silence. Il savait que les événements récents paysant Lord sur ses épaules. La découverte de leur ligne, confirmée par Madame Durette et les documents, avait bouleversé la jeune femme. Ramona avait grandi en croyant être seule au monde. Et cette révélation avait ouvert une porte qu'elle n'avait jamais osé franchir. Et pour un long moment, elle brisa enfin le silence. Je pensais que découvrir la vérité m'apporterait des réponses. Mais cela semble juste soulever encore plus de questions. Henry hocha doucement la tête. C'est normal, Ramona. Quand un humain y porte vers la paix, on ne sait jamais si qui convie trouver de l'auquite. Mais ce n'est pas apporter si poide seul. Ramona détourna les yeux de la fenêtre pour le regarder. Il y avait dans son regard une sincérité et une chaleur qui la réconfortant. Elle inspira profondément avant de poser une question qui lui brûlait les lèvres. Penses-tu qu'il savait? Qu'elle assentit d'une manière ou d'une autre que j'existais? Henry prit un moment pour répondre, réfléchissant soigneusement à ses mots. Je crois qu'il ressentait quelque chose. Madame Durette mentionne qu'elle avait toujours eu l'impression qu'il lui manquait une partie d'elle-même. Peut-être que cette connexion entre vous était plus forte que ce que nous pouvons comprendre. Ces paroles touchèrent profondément Ramona. Elle repensa aux histoires racontées par Madame Durette, aux lettres et souvenirs trous dans la botte. Chaque détail lui donnait l'impression de mieux connaître ses soeurs, comme si elle comblait peu à peu un vide qu'elle avait toujours ignoré. J'aimerais tellement l'avoir connue, murmura-t-elle, une larme coulant sur ses joues. Henry posa ses mains sur la sienne, un geste discret mais plein de soutien. Elle aurait été fière de toi, j'en suis sûr. Le train s'arrêta brièvement dans une gare isolée, donnant aux passagers l'occasion de descendre pour une pause. Ramona et Henry quittèrent le wagon pour respirer l'air frais. La petite ville environnante était paisible, ses rues bordées de maisons en pierre et de jardins fleuris. Ils marchèrent en silence jusqu'à une petite place où un carillon d'église résonnait doucement. Ramona s'assit sur un banc, observant les passants, tandis que Henry restait debout à quitte d'elle. Est-ce que tu regrettes de lancer dans cette quote? Demanda-t-il soudainement. Elle secoua la tête sans hésitation. Non, même si c'est difficile, je sais que c'est important. Elise fait partie de moi, et je veux honorer cela. Henry s'arrête, impression par esta détermination. C'est exactement ce qu'Elise aurait voulu. Ils resteront là encore un moment, profitant de la sérénité de l'endroit avant de retourner au train. Ramona sentit un léger poids se soulever de ses épaules, comme si exprimer ses émotions l'aidait à avancer. De retour dans leur wagon, Henry décida de partager une chose avec elle. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit. Dit-il en sortant une lettre d'essai pochée. Ramona franca les sourcils, curieuse. Qu'est-ce que c'est? Henry lui tendit la lettre, son regard rempli d'émotion. Une des dernières lettres qu'Elise écrites. Elle parle souvent de ses réflexions et de ses rêves. Je pense que tu devrais la lire. Ramona accepta la lettre avec précaution, comme si elle tenait un trésor fragile. Elle ouvrit l'enveloppe et commença à lire. Les mots d'Elise étaient empreints de douceur et de mélancolie, mais aussi d'espoir. Elle décrivait un sentiment de vide inexplicable, mais aussi une conviction qu'elle n'était pas seule, qu'une part d'elle-même était là, quelque part, en attente. Elle m'a senti, murmura Ramona, les larmes coulant librement maintenant. Henry s'assit à quitte d'elle, respectant son silence. Il savait que cette lettre était un pont entre les deux sources. Une épreuve qui même la distance et le temps n'y pouvait en effacer leur ligne. Ramona replia soigneusement la lettre et la serra contre son cœur. Elle se sentait plus connectée à Elise que jamais, comme si cette quote lui avait permis de retrouver une partie d'elle-même. Êtes-vous, croyez-vous que les liens familiaux peuvent transcender le temps et l'espace? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires.
Sees connections invisibles, parentels reveler de verits que nous n'y comprenons pas encore pleinement. Le train roulait un rythme constant. Ces roues émettent un doux claquetis, qui résonnait comme un écho des pensées tumultueuses de Ramona. Elle s'est tenait debout près de la fenêtre de ses cabines. Le pendentif de lis serré dans ses mains. Chaque kilomètre parcouru semblait la rapprocher non seulement de la vérité sur son pas, mais aussi d'un avenir qu'elle pouvait enfin envisager avec espoir. Cependant, une ombre persistante assombrissait encore son chemin. Luc, malgré les avertissements de Henry et la présence de la sécurité à bord, Ramona savait que son ex-mari n'abandonnerait pas si facilement. Elle pouvait presque sentir son regard menaçant dans les couloirs, une présence invisible qui continuait de la hanter. Alors qu'elle s'est préparée et sortit de ses cabines, un coup brutal retentit contre la porte. Son cœur s'arrêta un instant. Elle inspira profondément et ouvrit la porte avec prudence. Comme elle le redoutait, Luc se tenait là, ses yeux glaciaux fixés sur elle. Ramona, il est temps d'arrêter si petit jeu. Grogmenta-il en entrant de force dans la cabine. Elle recula instinctivement, mais une étincelle de colère remplaqua rapidement à ses pairs. Pendant trop longtemps, elle avait laissé un dicter à ses vailles. Aujourd'hui, quelque chose avait changé. Elle n'était plus seule. Tenaz aucun droit d'être ici Luc. L'enquêteur, à ses voix fermes malgré la tension dans l'air. Luc éclatait de rire, un rire froid et méprisant. Aucun droit? J'ai tous les droits, Ramona. Tu es à moi. Tu l'as toujours été. Mais cette fois, Ramona ne détourna pas les yeux. Elle sentit une force intérieure qu'elle ne savait pas posséder. Non, Luc, c'est terminé. Je ne te crains plus. Dit-elle avec une détermination qui le fit hésiter un instant. Avant qu'il n'y puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Henry entra, suivi de deux agents de sécurité. Son regard sombre se posa sur Luc. Sortez immédiatement, ordonna Henry, à ses voix calmes mais autoritaires. Luc se tourna vers lui, une lueur de défi dans les yeux. Vous pensez pouvoir me chasser quand vous n'y savez rien d'elle. Henry fit un pas en avant, son calme intact. Je sais qu'elle mérite mieux que quelqu'un comme vous. Et je vais m'assurer qu'elle obtient la paix qu'elle mérite. Les agents de sécurité intervinrent, attrapant Luc par les bras. Il se débattit, lançant un dernier regard à Ramona. Tu regretteras que, murmura-t-il avant d'être amené hors de la cabine. Ramona, qui avait retenu son souffle, sentit ses épaules s'effacer de soulagement une fois la porte refermée. Henry s'approcha doucement, son regard plein de sollicitude. Qu'aviez? Demanda-t-il, à sa voix douce. Elle hocha la tête, bien que ses jambes tremblaient légèrement. Oui, qu'aviez? Mais je suis fatigué de vivre dans la peur. Henry posa une main réconfortante sur son épaule. C'est fini maintenant. Il n'y reviendra pas. Ramona sentit un poids immense s'élever de ses poitrines. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit réellement libre. Ce moment marquait la fin d'un chapitre sombre de ses vies, et elle savait qu'elle devait à présent se concentrer sur son avenir. Plus tard dans la soirée, alors qu'il était assis dans le wagon panoramique, Ramona se tourna vers Henry. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, dit-elle. Ses yeux brillants d'émotion. Henry secoua doucement la tête. Tu n'as pas à me remercier. Si voyage nous échanges tous les deux. Ils partagèrent un sourire complice. Un moment de calme dans le tumulte de leur quote. Ramona savait qu'elle n'aurait pas pu affronter Luc sans le soutien de Henry, mais elle réalisait aussi qu'une force nouvelle émanait d'elle-même. Elle n'était plus la femme fragile qu'elle avait été. Alors que le train avançait dans l'ennui, Ramona sentit qu'un nouveau chapitre de ses vies s'ouvrait. Un chapitre où elle pourrait enfin être elle-même, libérée du passé et prête à embrasser l'avenir. Et vous, avez-vous déjà dû affronter une peur ou un obstacle qui semblait insurmontable? Partagez vos expériences dans les commentaires, car parfois, ces sont les défis les plus difficiles qui révèlent notre véritable force intérieure.
Le train glissé doucement sous la lumière argentée de la lune, envelopant ses passengers dans une tranquillite bien méritée et prestigieuse d'émotions intenses. Ramona, assise dans le wagon panoramique, observait les étoiles scintillant au loin. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une véritable paix. La confrontation avec Luc, bien coiffrante, lui avait permis de tourner la page sur un chapitre sombre de ses vies. Henry la rejoignit, portant deux tasses de la fumante. Il posa l'une d'elles devant elle et s'installa et ses quittes. Tu avais l'air pensif, dit-il avec un sourire léger. Ramona hocha la tête, serrant la tache chaude entre ses mains. J'y pense aussi qui s'est passe, et aussi qui est à venir. Henry l'observa, ses yeux brillants d'un mélange de compréhension et de curiosité. Et qu'est-ce que tu vas pour l'avenir? Ramona réfléchit un moment avant de répondre. J'y vais. Une chance de recommencer. Une vie où je ne suis plus défini par mon passé, mais par ce que j'ai choisi de construire. Henry hocha la tête, impression par sa résilience. Tu as parcouru un long chemin, Ramona, et je suis certain que tu sais que de construire sera magnifique. Ils resteront en silence pendant un moment, appréciant la sérénité de l'ennui. Mais quelque chose dans l'air entre eux semblait plus léger, comme si les obstacles qu'ils avaient surmontés avaient morcé leur ligne. Le lendemain, alors que le train atteignait une nouvelle destination, Ramona et Henry décidèrent de descendre pour explorer les environs. La ville, nichée entre des collines verdoyantes, semblait sortie tout droit d'un conte de fées. Des ruelles pavées, bordées de boutiques artisanales et de cafés pittoresques, invitant à la flânerie. Cette ville est incroyable, dit Ramona en tournant sur elle-même pour admirer les lieux. Henry sourit en la regardant. Tu sembles libre. Ramona s'arrêta et lui fit face. Son sourire s'élargissant. Je crois que je le suis. Ils passèrent la journée à explorer la ville, goûtant aux spécialités locales et s'immergeant dans la culture. Ramona semblait plus détendue, plus légère, et Henry n'y pouvait s'empêcher de remarquer à quel point elle rayonnait. Ce voyage, bien qu'empreint de découvertes bouleversantes, semblait lui redonner une partie d'elle-même qu'elle avait perdue. En fin de journée, alors qu'il se promenait le long d'une rivière bordée de saules pleureuses, Henry brisa le silence. Ramona, je veux te poser une question. Elle le regarda, intriguée. Oui? Henry s'arrêta et se tourna vers elle, son expression soudainement plus sérieuse. Maintenant que tu as trouvé des réponses sur ton passé, qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Ramona réfléchit un instant avant de répondre. Je veux continuer à chercher, pas seulement sur Alice, mais sur moi-même. Je veux comprendre qui je suis vraiment et ce que je veux faire de ma vie. Henry hocha la tête, respectant cette décision. Je serai là pour t'aider, si tu le souhaites. Ramona sentit son corps se réchauffer à ses mots. Merci Henry, tu es un véritable ami. Il sourit, mais elle pouvait percevoir une émotion plus profonde dans ses yeux. Ce voyage m'a appris beaucoup de choses, ajouta-t-il. Sur moi, sur Alice, et sur la manière dont certaines personnes entrent dans nos vies au bon moment. Leurs regards se croisèrent, et Ramona sentit un étrange chaleur monter en elle. Ce lien qu'ils partageaient semblait s'intensifier avec chaque jour passé ensemble. Elle se demanda si ce voyage, au-delà des révélations sur Alice, était destiné à leur montrer quelque chose de plus grand. Alors qu'ils rentrèrent au train, Ramona se sentait plus déterminée que jamais à avancer. Elle savait que son chemin ne serait pas facile, mais avec Henry à ses quittes, elle sentait qu'elle pouvait surmonter tout ce qui viendrait. Et vous, avez-vous déjà ressenti qu'un moment difficile pouvait ouvrir la voie à une nouvelle liberté? Partagez vos réflexions et histoires dans les commentaires, car parfois, ce sont les moments les plus sombres qui nous conduisent à la lumière. Le train serpentait à travers des paysages volants où les vignes s'étendent à perte de vue, scintillant sous la lumière du soleil. Ramona,
Assise pres de la fenêtre dans un silence contemplative, relicate la lettre qualis avait écrite. Cette dernière trace d'une cercle n'avait jamais connu. Chaque mot semblait résonner avec une intensité nouvelle. La rapprochant d'une femme qui avait vécu des joies et des peines similaires aux siennes. Henry, installé en face d'elle, observait son expression, cherchant et deviner ses pensées. Depuis leur visite chez Madame Duret, il avait remarqué un changement en Ramona. Elle semblait plus calme, mais également plus introspective, comme si elle réassemblait les pièces d'un puzzle qui définissait son identité. Que penses-tu de Lise maintenant que tu en sais plus sur elle? Demanda-t-il doucement, rompant le silence. Ramona releva les yeux. Le pendentif de Lise toujours accroche à son cou. Je pense qu'elle était incroyablement forte, répondit-elle après un moment de réflexion. Et je sens que, d'une certaine manière, elle fait toujours partie de moi. Henry s'arrête, visiblement ému par ses réponses. Je crois que Lise aurait été heureuse de te voir découvrir tout d'elle. Elle parlait souvent de ce qu'elle ressentait comme envie. Mais je pense que si envie était la place que tu occupes aujourd'hui. Ces mots toucheront Ramona profondément. Elle avait passé tant d'années à s'en seule, isolée, sans jamais imaginer qu'une partie d'elle-même avait existé ailleurs, avec quelqu'un qui partageait son essence. Henry, dit-elle soudainement, penses-tu que Lise savait qu'elle avait une sœur? Il réfléchit un instant avant de répondre. Elle n'en avait aucune preuve, mais je crois qu'elle le ressentait. Son intuition était souvent juste, et elle avait si don de percevoir ce qui échappait aux autres. Ramona hocha la tête, absorbant ses paroles. Elle imaginait Lise, cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais qu'elle sentait incroyablement proche. C'était comme si chaque histoire qu'on lui racontait, chaque souvenir partagé par Henry ou Madame Duret, la rendait plus réelle, plus vivante. Alors que le train ralentissait pour entrer d'air, Ramona se tourna vers Henry. Je veux en savoir plus, dit-elle avec détermination. Je veux connaître chaque détail, chaque moment que Lise a vécu. Henry lui adressa un sourire encourageant. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que tu apprennes à la connaître. Il laisse descendre du train pour une pause dans une petite ville au charme pittoresque. Les rues pavées étaient bordées de maisons en pierre et de cafés animés. Ramona et Henry marchèrent quai à quai, s'imprégnant de l'atmosphère paisible du lieu. Je me demande parfois, murmura Ramona, si Elise et moi aurions été proches si nous avions grandi ensemble. Henry s'arrêta et la regarda. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous aviez la même générosité, la même force intérieure. Ramona sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. Ces mots, bien que simples, réchauffaient son corps. C'était comme si Henry voyait en elle une partie de Lise, mais aussi une identité propre, unique. De retour à bord, Henry proposa de partager d'autres souvenirs de Lise. Il sortit un carnet rempli de notes et de croquis. Quelque chose que Lise gardait, précieusement. Ramona le feuilleta avec soin, découvrant des dessins de paysages, des phrases inspirantes, et même des réflexions personnelles. Elle pouvait presque entendre la voix de Lise à travers ces pages. Elle était artiste? Demanda-t-elle, émerveillée. Henry hocha la tête, pas de manière professionnelle, mais elle avait un talent naturel. Elle disait que designer l'aidait à exprimer ce qu'elle ne pouvait pas toujours dire avec des mots. Ramona passa ses doigts sur les croquis, ressentant une connexion de plus en plus forte avec Elise. C'était comme si chaque trait de crayon racontait une histoire, une émotion partagée entre sources à travers le temps et l'espace. Le soir venu, alors que le train traversait des collines bénies par la lumière dorée du coucher de soleil, Ramona se confia à Henry. Je me sens différente, dit-elle doucement. Pas seulement à cause de Lise, mais à cause de tout ce que j'ai découvert en moi-même. Henry hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. C'est ce qui arrive quand on fait face à son passé. Cela ne nous définit pas,
mais Thella nous aide à comprendre qui nous sommes. Leur conversation continua, ponctuée par des moments de silence confortable. Ramona se rendait compte que ce voyage n'était pas seulement une quote pour comprendre Elise, mais aussi une exploration de sa propre identité. Et vous, avez-vous déjà ressenti que découvrir des vérités sur votre passé vous aide à mieux vous comprendre? Partagez vos expériences dans les commentaires. Parfois, les révélations les plus simples peuvent changer la façon dont nous voyons notre propre vie. La nuit s'étira calmement, enveloppant le train d'une sérénité presque irréelle. Ramona, installée dans le wagon panoramique, observait les étoiles scintillant dans le ciel dégagé. Le carnet d'Elise reposait sur ses genoux, ses pages ouvertes révélant un croquis délicat d'un paysage montagneux. Elle y trouvait une étrange consolation, comme si ces dessins étaient des fragments d'une conversation silencieuse entre elle et sa sœur. Henry entra doucement dans le wagon, une bouteille de champagne à la main. Son regard croisa celui de Ramona, et un sourire discret illumina son visage. Puis-je me joindre à toi? Demanda-t-il. Ramona hocha la tête, un sourire léger se dessinant sur ses lèvres. Bien sûr, il s'assit à quitte d'elle, plaquant la bouteille, et deux flottes sur la table devant eux. Je pense que nous pourrions célébrer, dit-il en ouvrant la bouteille. Ramona arqua un sourcil, intrigué. Célébrer quoi? Henry remplit les deux flottes et lui tendit l'une d'elles. Célèbre tout ce que tu as accompli jusqu'ici. Tu as affronté des vérités difficiles, découvert des lignes profondes, et tu as trouvé une force en toi que beaucoup envieront. Ramona prit la flotte, touchée par ses paroles. Merci Henry, mais je pense que toi aussi, tu as fait un long chemin. Ils trinquaient en silence. Le tintement léger des vers résonnait dans le calme de la nuit. Ramona sentit un mélange de gratitude et de chaleur l'envahir. Henry avait dit son ancré tout au long de ce voyage, et elle me pouvait nier l'importance qu'il avait prise dans sa vie. Après un moment, Henry se leva et tendit une main vers elle. Viens avec moi, il y a quelque chose que je veux te montrer. Ramona, curieuse, accepta sa main et la suivit à travers les couloirs du train jusqu'à la plateforme arrière. La brise nocturne était fraîche, et les lumières lointaines des villages éclairaient doucement l'horizon. Elle se tenait là, quai à quai, écoutant le bruit de passant des rails. Henry inspira profondément, cherchant ses mots. Ramona, comment que-t-il? Ce voyage m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Elle se tourna vers lui, attentive. Comme quoi? Il plongea son regard dans la scène, une intensité sincère dans ses yeux. Comme le fait que la vie est pleine de secondes chances, si nous avons le courage de les saisir. Quand j'ai perdu Elise, j'ai cru que je ne pourrais jamais retrouver une connexion aussi profonde avec quelqu'un. Mais toi, tu as apporté quelque chose de nouveau dans ma vie. Ramona sentit son corps s'écouler. Les mots de Henry résonnaient avec une vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Ce que je veux dire, continua-t-il, c'est que tu as redonné un sens à ma vie. Et je ne veux pas que ce voyage soit la fin de notre histoire. Henry sortit une petite botte de ses pochettes laveries, révélant une bague délicate ornée d'une saphir brillante. Ramona porta une main à sa bouche, surprise et émue. Ramona Evans, dit-il avec douceur, accepterais-tu de partager le reste de ton chemin avec moi? Les mots flottèrent dans l'air, porteurs d'émotion et de promesses. Ramona sentit ses yeux se remplir de larmes. Tout ce qu'il avait traversé, toutes les découvertes et les éprouves, les avait mises à ce moment. Oui, murmura-t-il, et sa voix tremblante d'émotion. Oui, Henry. Henry glissa la bague à son doigt, et elle laissa caindre un sourire rempli de joie et de soulagement. Ramona posa une main sur ses joues, le regardant avec une gratitude profonde. Tu as changé ma vie, Henry, et toi la mienne, répondit-il simplement. Alors qu'il restait là, enlacé sous le ciel étoile, Ramona se sentit enfin complète. Ce voyage,
qui avait commencé comme une quote de réponses sur son passe. C'était transforme en une aventure d'amour et de découverte. Êtes-vous? Croyez-vous que la vie peut offrir des secondes chances, aussi inattendues que belles? Partagez vos pensées et vos histoires dans les commentaires. Peut-être que vos expériences inspirent d'autres et saisir les opportunités que le destin met sur leur chemin. Le soleil s'est levé de l'horizon, envelopant les collines d'une lumière dorée alors que le train approchait de sa destination finale. Ce jour-là était spécial, une journée marquée par une célébration inattendue mais profondément symbolique. Ramona et Henry, après des semaines de voyage et de découvertes, allant unir leurs vies dans un lieu qui représentait à la fois un nouveau départ et une contenu des liens qu'ils avaient tissés. La cérémonie avait lieu dans un petit château, niche au cœur de la campagne provençale, entouré de champs de lavande et fleurs. L'air embaumait le parfum apaisant des plantes, et les oiseaux chantaient doucement, comme pour bénir l'union à venir. Ramona, debout devant un miroir dans une pièce bénie de lumière naturelle, contemplait son reflet avec une certaine incrédulité. Elle portait une robe simple mais élégante, en dentelle blanche, qui épousait parfaitement ses formes. Son pendentif, celui qui avait les derrière, brillait doucement autour de son cou, ajoutant une touche d'intemporalité à son apparence. Chaque détail de cette journée semblait chargé de sens, un rappel des chemins qu'elle avait parcourus pour arriver ici. Madame Durette, assise dans un fauteuil non loin, la regardait avec des yeux pleins de fierté et de nostalgie. Alice aurait été tellement heureuse pour toi, qu'elle avec un sourire tendre. Ramona sentit une chaleur envahir son cœur. Les mots de Madame Durette résonnaient profondément en elle, comme une validation de tout ce qu'elle avait découvert et accepté. J'aimerais qu'elle soit ici, murmura Ramona, les larmes aux yeux. Elle est ici, répondit Madame Durette, en posant une main réconfortante sur celle de Ramona. À travers toi, pendant ce temps, Henry, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, s'est tenu dans le jardin, discutant avec quelques invités. Ses pensées revenaient constamment à Ramona. Il se sentait à la fois nerveux et comble, conscient que cette journée marquait un tournant dans sa vie. Ce qui avait commencé comme une quote pour comprendre la passe d'Alice, s'était transformé en une promesse d'avenir avec Ramona. Lorsque le moment arriva, Ramona traversa les jardins, accompagnée par le parfum apaisant de la lavande et le murmure du vent. Henry, debout près de l'arc orné de fleurs, se tourna vers elle, son regard s'illuminant à sa vue. À cet instant, tout le reste semblait s'effacer. Il n'y avait que Ramona et lui, unis par les chemins sinueux qui les avaient mis ici. La cérémonie fut simple, mais profondément émouvante. Chaque mot échange, chaque regard partage, semblait porter le poids de leur histoire. Henry, en prenant la main de Ramona, déclara avec une voix empreinte d'émotion, Ramona, tu as transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Aujourd'hui, je promets de marcher à tes quittes. Peu importe aussi chemin nous mène. Ramona, les larmes aux yeux, répondit avec une sincérité touchante. Henry, tu m'as montré qu'il était possible de guérir, d'aimer et de créer à nouveau. Je te promets d'être là, à chaque instant, pour tout ce que l'avenir nous réserve. Lorsque les alliances furent échangées et les vues scales, les invités applaudirent chaleureusement. Henry et Ramona s'embrassèrent sous l'arc, entourés par la beauté de la nature et l'amour de ceux qui les soutenaient. C'était un moment suspendu dans le temps, une promesse de renouveau et d'espoir. La réception qui suivait fut intime et joyeuse. Les invités se réunirent autour de tables disposées dans le jardin, savourant des mets provençaux et échangeant des rires. Ramona et Henry passèrent leur temps à remercier leurs proches, mais aussi à s'accorder des moments privés, savourant pleinement la signification de cette journée. À un moment donné, Henry conduisit Ramona à l'écart,
vers un petit banc sous un olivier centenaire. La lumière du coucher de soleil teintait le ciel de nuances roses et de riz. Nous avons parcouru un long chemin, murmura-t-il en prenant de ses mains. Ramona sourit, serrant doucement ses doigts. Et je suis prêt pour tout ce qui nous attend. Il restaurant là, enveloppé par la tranquillité du moment, regardant le soleil disparaître derrière les collines. Ramona se sentait en terre, libérée des ombres de son passe et tournée vers un avenir plein de promesses. Êtes-vous, croyez-vous que l'amour et les secondes chances peuvent réellement changer nos vies? Partagez vos pensées dans les commentaires, car si sont souvent les histoires de renaissance qui nous inspirent le plus. Les premières allures de l'aube inondent doucement le paysage, alors que Ramona et Henry quittent le château, main dans la main. Le train, qui avait été le témoin silencieux de leur voyage, les attendait sur une voie isolée, prête à les amener vers leur prochaine destination. Mais cette fois, ce n'était plus un simple moyen de transport. C'était le symbole d'un nouveau départ, un rappel des chemins entrelacés qui les avait unis. Ramona, enveloppée dans une écharpe légère, observait les collines recouvertes de brume matinale. Le pendentif de lys pendait toujours autour de son cou, mais il avait maintenant une signification différente. Il n'était plus seulement en ligne avec le passé, mais une promesse d'avenir. Elle se tourna vers Henry, son visage rayonnant d'une sérénité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Tu crois que lys aurait approuvé tout cas? Demanda-t-elle doucement, son regard plonge dans celui de Henry. Il sourit, pressant doucement à ses mains. Je n'en doute pas une seconde. Elise croyait au pouvoir des connexions, et je suis certain qu'elle aurait été heureuse de voir Othello nous means. Le train s'ébranla doucement, glissant à travers des passages paisibles. Ramona et Henry s'installèrent dans le wagon panoramique, où la lumière du matin inondait l'espace. Ils étaient entourés d'une atmosphère de calme et d'anticipation, prêts à écrire le prochain chapitre de leur vie ensemble. Alors que le train avançait, Ramona ouvrit le carnet de lys, qui ne la quitte jamais. Elle parcourit les pages, s'arrêtant sur un croquis qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. C'était un dessin d'un chemin sinueux traversant des collines, menant à un horizon lointain. Sous le dessin, Alice avait écrit: les chemins les plus inattendus menant souvent aux plus belles destinations. Ramona sourit en lisant ces mots, les ressentant comme un message direct de ses soeurs. Elle avait raison, murmura-t-elle. Henry, qui observait le carnet par-dessus son épaule, posa doucement une main sur son dos. Peut-être que ce voyage, toutes ces découvertes, étaient destinées à temer ici. Pas seulement avec moi, mais avec toi-même. Ramona hocha la tête, absorbant ses paroles. Elle réalisa que ce voyage n'avait pas été uniquement une quête pour comprendre Alice, mais une exploration de sa propre identité. Chaque épreuve, chaque révélation l'avait rapproché non seulement de ses sœurs, mais aussi de la femme qu'elle était destinée à devenir. La journée s'écoula dans une tranquillité contemplative. Ramona et Henry échangèrent des souvenirs, des espoirs, et même des rêves qu'ils n'avaient jamais osé exprimer auparavant. Le train devint un sanctuaire pour leur complicite crescente, un espace où ils pouvaient réfléchir au passé et construire l'avenir. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances de riz et pourpres, Henry se leva et tendit une main à Ramona. Viens, et voyez quelque chose que je veux te montrer. Elle prit sa main sans hésiter. Le suivant jusqu'à la plateforme extérieure du train. Le vent était frais, mais agréable, et les collines bénies par la lumière du crépuscule semblaient s'étendre à l'infini. Regarde car, dit-il en désignant l'horizon. C'est là que tout commence. Ramona se tourna vers lui, un sourire sincère sur le visage. Tout commence ici avec nous. Ils resteront là, unis dans le silence du moment, leurs cœurs battant à l'unisson. Ramona savait qu'elle n'aurait jamais imaginé un tel chemin pour elle-même,
Mais elle comprenait maintenant que chaque tournant, chaque obstacle, avait nécessaire pour arriver ici. Êtes-vous, pensez-vous que les chemins les plus inattendus de la vie sont ceux qui mènent aux plus belles destinations? Partagez vos histoires dans les commentaires, car parfois, si sont les détours qui nous enseignent les leçons les plus précieuses.